I think the religion ni easy to control watu. Na kwa very easy to control the masses. Especially unajua hii gava ingia kwa nini na church. So alafu ku control poor people using religion na very easy. Ni mtu wa Mungu, you should not judge mtu wa Mungu, you should not do ABC. So for hii nini ya huyo msemaji alikam, hiyo ndo hata ingeenda somewhere else. Juu hakuna kitu ya maana mzee alidu. Ama kitu yenye ati ni impactful. Pia nimeona amekuwa na maskando. Like hakuna pastor mwenye anakuanga clean. Karibuni kwa show. It's been a minute. I think miezi kama mbili but we're back now. Leo tuna mgeni hapa, wengine wenu wanamjua. Jitambulishe. Niaje. Thank you for having me. Hata sisi tulikuwa tuko break. Like hatuja record anything in like 2 months, 3 months. Wasenga wanjua as Blaze. Yeah. So why Blaze? Unapenda kwa Blaze? Yeah. It's a nickname that came from high school like so many years ago. Yeah. Stick to. Stick. So hata hadi mtaa nowadays like ili stick to. Yeah. Okay. Na uko na interest fulani napenda, I love reading, research, especially men's issues, health, basically working out. Niko pia social media kidogo. Kutoka bro. Okay, hiyo ni fit. Umesema unapenda ku read about men's issues. So wewe ni follower Amerix? Not really. I'm a follower because if you look at it, the timelines zenye the Kenyan wanaita manosphere was happening. So like we were some of the first people to be talking about these issues. I think tulikuwa on the same time, like the same timeline, 2016, 2014 huko. 2015. Yeah. So I don't like being following one person. Sipendi kupedestalize ideas kuna zenye ideas zenye tunapatana na kuna ideas zenye sisi hatusikizani. Like one of the things that's happening in this manosphere circles, instead of discussing ideas, following ideas, people are following people. Not good. So there is this where instead of defending the ideas, instead of filtering the ideas that are here, inakuwa sana ni person. Like ukisema hata huwezi question mtu juu inaonekana ni kama you are attacking them ama you are doing this. Ikisema cold shower tu ni cold shower. Ikisemekana don't naweza kuwa explicit ama ukisema you make out with your woman, you don't make up, haifai kuwa hivyo. Like these ideas, the essence of the red pill is making you aware, and then what you do with this information is up to you. Hakuna ati figurehead ati where you follow this person. Ufai tu kumeza exactly. Like uchukue chafu nzuri. Unafikiri for yourself. The essence of ni kukua ukwe na hiyo awareness. Ni kama vile tu unaenda chuo. Huendi chuo just for the books. Lazima ukwe na how do you interpret this knowledge kwa kitabu into real world applications. So for most of these young dudes anybody who wants to get into this movement, yes, kuna these figureheads, but don't pedestalize these people. For instance, for one, what works for you does not work for me. Yeah, true. So like ukisha kwa aware, una decide what do you take and what do you discard. For instance, mimi his health niliwata post yake jana about juu venye hospitals zitakuwa mtu anafaa kuinvest in hospitals. Ukauliza kama unaweza toa wapi milioni for health information ako spot on. Very spot on. But kuna vitu zingine
ako so hard blind against, unaona. So for me like kuna vitu zenye it comes to maybe women, unaona. Because some things zenye me si agree na yeye when it comes to maybe women and relationships and all that. And for one thing, let's say, let me try to be specific. Let's say his message is resonating to maybe 20 to 30-year-olds. In the streets, the value of a 20-year-old iko chini, unaona? Kweli kabisa. Iko chini. So at that point you're not even getting laid by women. Like hakuna mwanamke la kuangalia anasema they want to nini this dude. So ukisha nini uko hapo then uanze kuongeza useme ati you can't smash ladies with tattoos, you can't smash ladies who wear like this, you can't smash. So unajiwekea tu barriers to getting these women hata in the first place hawakutaki, unaona. Alafu sasa uanze kukua hardlined ati ukisema mimi sitaki dem mwenye akona mtoi, mimi sitaki dem akona nini. In the first place hauna hiyo barrier, like hauna hiyo access, like hauna hiyo choice. So hauna hiyo luxury ya kusema hautaki ABC. Unaona. So sometimes kuna like what young dudes should do ni usipedestalize mtu. You are a man, bro. Like be your own man. Kuna ideas that zita work for you na kuna ideas zenye hazita work for you. Yeah. Your take on feminists? So pia like hii story ya feminism pia ni something tena very misunderstood. Unaona? So the roots of feminism ilikuwa tu ni equality. Go to women want to vote, women want to work, women want, but as like any movement squeeze nikawa nataka kujiondoa kwa see about equality. I think like any movement kuna fragments who break out. Kuna watu like kuna mandate, kuna extremists, kuna extremists kwa every movement. Unaona, for every movement kuna where people who go very militant na kuna watu wenye wana nini. So in Kenya essentially feminist, someone being termed a feminist, see a good connotation. Una get? Kweli. Yeah. So like even men can be feminists. Unaona, like if you support, like where see like saizi you support your sister or your girlfriend going to school. Una support akona like akienda job halipwi less than you earn, like the value counterpart. Sinaona. So hiyo ndo like the basics za hii, but when it comes to hiyo ati inakuwa ni kama beating men down, you know, inakuwa ni go to the other direction ya extremism. Kwa streets nimekuwa nikisikia watu wakiongea about hizi feminism kuwa institutionalized, wanaekuwa in positions of power. I think kuna agenda fulani sijui wanasema about globalists. Natambua hiyo like where nini nikawa na pedestalize the one gender over the other. So ni kitu global ama kuna agenda, kuna mtu ana plan kitu hapa. So in my own opinion, siko sure about the agenda, but what I see is that there are so many initiatives to, like there was a time when women were disenfranchised, but this kumekuwa na so many initiatives where there is a push and drive for women to do this. Kuna kuna grants for women, kuna scholarships, kuna hizo a third whatever. So you find ni kama some people feel the boy child has been neglected in these initiatives, ama they feel ni kama kuna positions that have been set aside for women. Okay, now where a lot of men gravitating towards Andrew Tate. So ni kila mtu tu ni Andrew Tate. I think most trending say. So for Andrew Tate and like these figures ni they offer they're offering answers where like there is a certain demographic of men who are feeling like they are disenfranchised pia. They are feeling nobody speaking for them first. They are in quotes the victims. And then there is this appeal where kuna Andrew Tate is aspirational. He's talking good, his speech iko very flawless, he ako fit. He's like a superhero for men,
there's the money, there's the women, he's promising something. Now it's tangible, unaona. Where you look at compare anybody who anaongelea men, ukiangalia compare unaona hii anani inakaa ni very achievable. If you do ABC you'll get this. If you work hard, if you do this. Now most of these tenets ni vitu zilikuwa kitambo pia, like our fathers, our grandfathers. But saizi unapata in the media, especially in the US, working out inaonekana ni kama you are going to the right, like nika unakuwa a Nazi or something. So he seems like he's speaking for men against the establishment that is oppressing them. Na leo kulikuwa na sentencing ya huyu Joey, but imepushiwa to 13th. Na watu wengine wanateta mbona Maribe haja. So sikufuatilia hiyo nini hiyo that case juu sikujua mara kulikuwa na some issues that were happening ama ameframiwa. I wasn't sure. But what are nini for young dudes ni if you can try as much as possible to stay away from these things, like your life iko one in away from being fucked up. And then for men uta realize with time, you'll realize that your existence uko very alone, unaona. Sasa najua there were so many pictures of Joy with people wako bar, wana toast, wana do this and this. Saizi hakuna hata sidhani hata kuna one of his niggas ako nini ako bar ako court na yeye. So inaweza kuwa for nani, like the threads that I've seen ni kama maybe he did it, maybe he did not, maybe he's being framed. But as a young dude, if you can try and maybe uvet your circles, ujue like ukapatikana in some situations uko tu peke yako. Kuna historia, there's this medical practitioner anajiita Mbiti Mondi. Alikuwa na patient, alikuwa deliver twins. Saka nika sikuela hizo mechanics, lakini alisema alichukua the boy child wa kwanza. Alichukua preference the boy child over the girl child. Kasi kulikuwa na storm tena Twitter juzi, watu wakiteteteta. Kairo akuja hapo kumtetea kidogo. What's your take on that? Yeah, situation niko na nini like various takes. First for let's say young dudes, especially if you are in a serious profession like that, unafaa uji protect. Niliona hata KMPD so ujichunge, uji protect. Hata kama unaweza make to be anonymity. Juu sometimes hata tweets za tunakumbuka kuna hii Oscars, nani alikuwa Grammys ama Oscars, huyu Kevin Hart alikuwa host. Alafu tweets zake za 2010 zikatokea, unaona. So for young professionals, najua ni it's hard. Jua mimi msia type kitu saizi on my Twitter, kitu yenye maybe iko si agreeable saizi. Hata kosa a few very sketchy takes, unaona. But for young professionals, let's say you are a lawyer, a doctor, someone who wants to advance your career, kuna watu who will come after you because they have an agenda against you. Let's say unaongeleanga something controversial, maybe let's say you talk about women ama money, kama hiyo alikuwa anasema they have grounds to come after you for the boy child. For the boy child. So mimi sikubaliani ama sijui the mechanics, but for a person who go in such a position, wanafaa wajiprotect properly. You're kind of follow Amerix ile kufollow. Like sasa sometimes even like if your opinions as if I could go to transfer to your professional life, unaona. Alafu unafaa kuwa level headed. Usikuwe led by emotions. Uko too very level headed. Jota wewe like unaweza kuwa uko na maoni about something. So na hizo maoni as go with the times. Unaona. As go with the times. So unafaa kuwe very aware like that whatever you say, mtu tu ata screenshot pali pengine atume kwa boss wako. Like hiyo kitu imekuwa ikihappen for a very long time. So na najua in the heat, especially for Twitter, in the heat of moment,
kutuma tweet si kitu ngumu, like una feeling lazima you say this thing, afu ujui consequences ni saa ngapi, afu zinakujia. So umse hiyo in the wrong. Yeah, alikuwa maybe in the wrong in your ethics and all that. But the approach yenye ilichukuliwa by everybody, si ati aliua mtu ama do something that's contrary to medical ethics, unaona. Maybe ali breach some maybe privacy and all that. But ini kitu yenye angeitwa some kwa nini maybe kwa board explain aseme what's this. But what happened ni ati what he did ilitumika kusettle some scores from kitambo, unaona. Ali brushed someone the wrong way kitambo, after mtu alikuwa la take this chance, ama these people took this as a chance waende after him. Yeah. Okay. Well, there's this privatization of public institutions. Inaendelea sasa. Kuna nasikia tena kwenye Kenya Seeds inataka kuuzwa kwa kampuni inajiita Bayer. Previously ilikuwa Monsanto. Kuna is it the right path to follow for us? It's not the right path, especially for a country that's dealing with food security issues. Kenya is not ready to go that route. What happens to like Monsanto imekuwa kideal na nini na very many lawsuits. Hata ukaangalia hata I think ndo wali change jina to whatever. Wamekuwa kideal na lawsuits since kitambo. So what happens na my issues? Yeah, food, pesticides. They are suing farmers. So for instance, when it comes to seeds, like this, kuna kitu inaitwa seed sovereignty, where you can, like one of the tenets of food security is making sure even that subsistence farmer ana farm food yenye inaweza jifeed. So where like they do their own seeds, they do. So what like easy government and maybe akina Cambry does is maybe produce a seed that's drought resistant, ama yenye ita grow in 3 months, yenye ita make sure watu wako food secure. But for these multinationals, they own the seed. So your seed, they own the patent. So mimi nikikuuzia ni kama venye unatumianga nini? Let's say unatumia Twitter. So huwezi sema Twitter ni yako. So when you plant that seed, your seed si yako. Ni kama umekuwa licensed that seed by this producer. So there is this thing that happens. So tuseme mimi niko na shamba yenye ni alafu hawase wa plant. We plant your own seed, indigenous seed. Alafu hawa plant their seed hapa. Ya nini ya monster. Si unajua nini crops pollinate? The mahindi. So they have grounds to sue you. Mimi niko na grounds za kukusue. You are using my kitu natural. Then what will happen ni the indigenous seeds zita dead. They'll start suing. Kuna some farmers who are sued in India. Juu ya kugrow viazi, hizi viazi ni zetu. Mna grow hizi viazi zetu. Then there is the issue of pesticides. So then these seeds kuna venye ukisha panda hii mwaka zina expire, wezi chukua hiyo mahindi kwa cob uende upande tena. So uko na lazima uende kwa the company first of all. License. Yeah. So the other thing ni pesticides. The pesticide use is affecting people world over. So there is this juicy kampuni ziko tied, like ukioffer mahindi pia unaoffer farmer fertilizer, unaoffer farmer pesticide, unaoffer hizo herbicide. So there is this professor walimpiga vibaya sana, like alikuwa ana test maji na hii pesticide, aka find that this pesticide is turning male frogs into female frogs. Hadi zinapata eggs hizi na si ati ina story. Na si ati ina happen across generation, like that current generation. Then venye nilikuwa naenda nikiangalia hii study, nikaona in Brazil this thing ilikuwa ina affect kids who are being born, especially males. Walikuwa na wanazitanga some conditions where you get either they have micropenises, ama they have
some deformities in their penises, the testicles, reproductive health organ. So kuna paper fulani tena ilifanywa Nairobi, hapa University of Nairobi. Mse alikuwa anaangalia, alienda hizi hosi akiangalia, akicollect data on hizo birth defects, and Kiambu was leading with hizi za male reproductive organs defects. So one of the reasons walisema ni juu ya use of pesticides. So una get ita affect, like mwenye ana control your food ndo ana control, ata control the prices, ata control what you eat. Ataanza kusema kill all of your cows because they are contributing to greenhouse gases and shit. So tutaanza kukula meat produced from the lab. And you find that meat produced from the lab, one of the like, I think it's a video I was watching, the meat like for cells to multiply, does it produce, one of the ways you use meat to produce using cancerous cells, those multiply faster than normal cells. Or the other way they meat to produce in the lab ni using calves, hizi calves ziko fetuses. So wataenda watoe juu ni cells zina multiply. Like the food industry it's fact. Now wakianza ku control, so wakisha control seeds, they'll go for water ndo next. Wakienda for water means that kuna fine, utakuwa ukipigwa fine ya ku collect maji kukinyesha, atumeka gutters, utapigwa fine. Nasikia US of fine ku collect. Yeah. So hawezi harvest your water. Na natural resource. Kwa mto utapata. So there's this, I think you can cook in some company, in some village in Mexico. Walichukua like wana pipe maji from your reservoirs. Wanaenda kuipackage elsewhere. Ni kama kama kuna hizi dam ina servingi Nairobi iko. Somewhere. Uko. So hiyo dam itakuwa owned by a corporation. So hao ndio watakuwa wanawaambia mtapata maji once per week, once hivi na hivi. So privatization is not the way to go. But I think saizi ishaenda juu pia kuna nini pia inauzwa hii ya publish vitabu, si ndio? Si ndio? Hata kwanza kuna Cyprian Nyakundi alipost kitu fulani akasema akataja hapo juu, mind what your kids read about the family units, what consists of a relationship. Wanaona kulikuwa ya kwanza ni male, female na watoto. So the other one, this is a male, this is a male. Pia wanaweza kuwa mtoi. So unaona hapo kuna So for me I don't have a problem with LGBTQ blah blah blah. Me I don't have an issue. I have friends who are nini, but the problem ni hiyo, like nika una indoctrinate watoi. Like ukaangalia nini hiyo syllabus wenye iko mtoi, like sidhani ka akona there is any not moral at any logical sense in teaching a child about sexuality when they are wako grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. No. Hai make sense to me or to anyone. And watu watasema ni agenda, you are homophobic or anything, but at that point sexual education haifai kuwa in such a form. In the US kuna those vitabu ni just soft pornography. Na ati mtoto wako ako expected to read hiyo, unaona. Then the other thing that I'd encourage maybe like for the problem here like we have in Kenya saizi, inakuwa very easy like your kid to access not even LGBTQ content, like sexual content is very easy saizi in Kenya because they have phones, kuna computers, kuna all these shows. So kuna a tweet I saw a few days ago, ni mtoi amesketch some naked people. Na tweet alikuwa grade 2 and the caption to that was, you are raising bad kids. But for me it's not a kid issue. It's an issue with you as a parent. Are you controlling what your child is seeing? And then when ukishafanya hivyo itakuwa very easy to protect your kids. So because one of the things we did an episode on our own podcast, ilikuwa ni about
pornography na addiction and all that. And if your kid akishaanza kukuwa exposed to such stuff saizi, one, it makes them addicted to maybe masturbation, to porn. Like hawana any relation with like what is represented in porn or in popular media about maybe sex and women. Haiko, it's not the real thing. So you have to be very careful what your kid is consuming. One thing, that's one. The second is just your sex trafficking, child trafficking is very easy through this, maybe the sites that your kid is on, from TikTok to even easy gaming apps. Kuna some gaming apps that are coming up. Like my kid, alikuwa play yours, in Roblox or something. I had to tell the mom, no, we are not. This not limit the time. Even YouTube Kids, bro. Kuna hii game inaitwa GTA, kuna patrol wanaingia ngati kwa strip. Even YouTube Kids. Kuna msee alisema ati alikuwa ametulia akiwatch YouTube Kids ya mtoi wake. Juu unaona like ushaweka YouTube Kids, umempea anaona cartoons. Ati vitu zenye alikuwa anaona hadi ads, bro. Hadi ads, hadi the type of content that's being consumed is haiko si feed. Yeah. So there's a lot that needs to be done on that front. Who's your favorite tweep? Silani kama I have a favorite tweep because for me, like I've been there since the street. Yeah, go like since back then. All now the up like it grow. Like sina ati a favorite tweep mwenye ati kuna mtu interesting hata. Yes, kuna a couple of interesting people or like maybe friends or content. But at this point, what me realize, I think with time nataka like kitu staki controversy, staki mtu ati unatukana na nini. Niko tuko just for the sake, signing for entertainment tuna just chilling. So on politics Kenya unaona inaji-involve na vitu nyingi sana. Mara sijui tunaenda Haiti, sasa hivi tuko huko Congo. Kila kitu ina happen huko Africa ina go through Nairobi tuseme. So nina happen hapo. So for Haiti ni I don't think it's a good move for especially for the people who will be going there. But I think in the influence of the West, like it happens when alienda US. Mara zui ambassador hapa or something, some ambassador amekuja hapa Nairobi. Then kuna ya pia ya Somalia ile AMISOM ilikuwa maybe a bit justified. But unaona hizi nikaa kuna there's someone who's controlling the moves zenye nani anafanya the government inafanya. Juu for Congo unapata kuna very many factions kwa hiyo vita ya Congo. Wase wa East Africa kila msee ako na stake yake huko Rwanda huko. Kila mtu like anafanda rebels. But for Congo, one of the things in Congo, what's happening in Congo ni deliberate destabilization. Because of the resources. When you look back, there was this democratically elected president, Patrice Lumumba. Patrice Lumumba yet hakukaa sana in power. He was assassinated by the MI6, so I think CIA now as Belgium. Then when you look at Mobutu alikuwa sijui akosaidia nani, huyu mwingine alikuwa isaidia like Congo imekuwa tu deliberately destabilized by various forces. Hata saizi hata watu wenye wanaenda like Kenyans who are in Congo, like the army in Congo, like then kuna mtu ana fight for the liberation of Congo. They just interests. Nasikia kwa electricity I think ni 6%. Like hata kuna some nini nilikuwa naona kutoka tuseme hapa hadi Nakuru unaweza chukua karibu siku mzima, bro. Yani your country ni huge. Hata si huge, like barabara ni mbaya. Mara lori zenye ukaangalia lori zinaenda huko ni lori za 19
70 something. Bro, hosi hakuna. Wako na hizo resources zote lakini hawana Yeah. show for it. But ukaangalia so ukaangalia these are rebels. Let's say rebels are supposed to ni watu wenye wako kwa bush. But unapata akona uniform mpya, guns ni high tech guns. So there is someone who's doing something yenye inafichwa ati it's war, it's rebels, it's something. Yeah. Kuna hii crusade ya Benny juzi ilikuwa funded by the government. Mbona hii government iko so focused on religion hivyo sana? Na tena ni Christianity, si kuna Muslims pia huko. I think the religion ni easy to control watu. Na kwa very easy to control the masses. Especially unajua hii government iliingia kwa nini na church. So alafu ku control poor people using religion na very easy. Ni mtu wa Mungu, you should not judge mtu wa Mungu, you should not do ABC. So for hii nini ya huyo msemaji alikam, hiyo ndo hata ingeenda somewhere else. Juu hakuna kitu ya maana umse alidu. Ama kitu yenye ati ni impactful. Pia nimeona amekuwa na maskando. Like hakuna pastor mwenye anakuanga clean. From kuscam watu to abuse ya watoi to trafficking to like hakuna pastor kwa ati clean. Juu like ukana anybody mwenye kwa overly religious, jua umse very sketchy people. So religion unairate aje? Religion penye nimefika niko apathetic to religion at this point, like especially organized religion inakuanga ni some juu ni kitu tu ya control tu watu. You don't do this to your neighbor, akikufanyia hii turn the other cheek. It doesn't make sense. And then you see things like the war in Palestine. Iko fought because of promised lands, religion. Unacheki kama nini ili happen coast, nini hao watu walikufa coast. Mackenzie. Yeah. Hiyo tu sina bado wali starve to death. Ni religion. Ndio Mungu. Bro. So religion world over inakuanga ni it's a very skeptical thing for me. Even unapata unakaa ati saa tuseme wewe umewaka 30 days. Let's say roughly 20 days a month. Ndio. Unaenda ati kupatia mtu 10% of your earnings. Hiyo ni kama unampatia siku kadhaa kwa mwezi yako. Na umse yako tu mtaa amechill, anakata mabibi zenu, anakula dozeni bro. Like it doesn't kuna yule akupanda sijui mbegu yule kanyari. Pia akasema juzi alikuwa tu skim kupata pesa. Alikuwa amesota. Unacheki nini like ni vitu very funny. Yes, religion is important, yes, as a nini of hope, but the government should keep away from religion. Juu saizi hata kuprosecute umse mwenye inaanza kuwa tena ni issue. Like it's this like juu kuna one of the people we had hosted kwa pod a while ago alikuwa on the team. Alikuwa hiyo kitu ilikuwa inasikizwa Senate. Mse amesota, kama unaweza afford such lawyers, wewe si mse umesota, but hiyo do si ati umeunda hiyo do from legit sources. Si ati umefungua kiwanda, hujafungua, huja-invent anything. Wewe kazi yako tu ni kusell the hope. I think regulation should be put into place, especially for church. Churches wanafaa waanze kulipa taxes. Juu kaangalia financials za hizi kanisa ziko hapa Nairobi. Watu mzee anamake a billion in a year. Ukaangalia kanisa kama PCA wako na mahosi, but unaget huyu muumini haezi afford kwenda hiyo hosi. Watoto wao haezi afford kwenda shule za hizi nini. Watu wanapanga wanajanga wananunulia pastor like na wewe uko bro ati haezi tembea mtumishi wa Mungu bro, go to work man. Bani tool of control. Ni a tool of control. Ina positive. Yes, religion is positive. Yeah, it's giving people hope, inapea watu civility, but kuna a point inafaa ikue control. Most of these atrocities are being committed in the name of the church, unaona? Unapata abuses za church, hakuna mtu who prosecute. Hazikui prosecuted. Kuna
watu wana nini tuongee kama hata za nini hata is abuses from religion. Unaonanga hadi kuna demu upigania watu kwa Twitter. Kuna a few cases zenye alikuwa akifanya za Hanifa. Yeah. Uko Mars whatever is yolo. Most of these cases za religion haziko prosecuted. Tuongee. Hiyo ni kani leo kwa wanaweza Hanifa. Tuongee na hiyo ni kitu mbaya juu. Our like una expose other people to such people. Yeah. Okay. What do you think of Twitter as that new media house? Unaona siku hizi watu wanaanza kutoka hizi news outlets zingine. Watu wanashare views zao hapo. What does it mean for the Kenyan space? Unaona tunaitumia vizuri tuseme. Like as any media mama any tool ama technology. There is that kuna ile beneficial usage na pia kuna detrimental. So as a tool, Twitter as a tool is very impactful, especially we are now seeing things that mainstream media wanted to show. Elon Musk kama Tucker Carlson na hiyo interview ya Putin. Kama what's happening in Palestine. For instance, we are seeing things zenye in real time. Vitu zenye zingekuwa pushed behind the nini. Zenye hatungejua. Kuna mse kama Boni, unajua Boni? Boniface Mwangi. Tumia Twitter Hanifa udemaito Hanifa. Hanifa mtambua sana. Kuna hii and femicide, your that campaign was these humanitarian campaigns ziko held by the power of Twitter. Then government is being held accountable through Twitter. Juu tunajua what's happening in the government. Juu sai media houses most ziko bought out na private interest by governments. Ni mabeshte ufanya hivi na hivi. As a tool, kuna a time where we get it right as Kenyans kutumia this tool. But at the same time bado tunakuwa na on bullshit. Mabanta mara kuharibiana life, kutukanana na nini. But Kairos anatumia kutukanana vizuri. So kuna a few kuna venye yes there are people earning, like I think it's just a representation of who we are as a society anywhere, because it's being used in various ni kama upe mtu kisu, unaona. So itatumika na how they view themselves ama they view the usage. Kila mse anaitumia in the way that they deem it. So but as a platform to sensitize, to disseminate information, to show what's happening in real time, is a very powerful tool. When Arab Spring, when akina Libya, akina whatever walikuwa na revolt, Twitter was used in real Egypt. Ilikuwa inatumika in real time ku report. But at the same time, it's a very powerful tool for misinformation. Juu there's this time ya ulisikia Cambridge Analytica. Like Kenyan election. And like how ilikuwa ina affect, because most of these things ziko like it's very easy to engineer shit on Twitter. Ukitaka ku run a misinformation campaign ni juu kama unacheki kuna this page inaitwa Kenyans unaangalianga these are just paid things. Ukiwa na a good, like ukakuwa na a good graphic designer na a good just a decent graphic designer na some kapicha na to headlines, in a few weeks utakuwa una shape how conversations are done on Twitter. Now before you reputation management, before you manage reputation, unapata ni ngumu catch onto your misinformation ni ngumu. Juu na hata ku draft letters easy at official letters ni very easy. Sasa niliona pia East African currency mara tena ikakuwa ni fake. Sasa the problem ilikuwa kitambo blue check verified ilikuwa very few. So ukiona iko verified unajua huyu ni very legit. Huyu hakudu nini. So unajua ni reputable. But saizi hata unapata
even the people who are supposed to be verified are verified. Alright, so inakuwa very hard. So I think Twitter as a tool, it depends on how it's being used. Yeah, and in Kenya I think it's being used in the right way. Decent. Yeah, decent way most of the times. Yeah. But the other time it's just a representation of society. Vita za ufala, defamation, just senseless talk and all that. Yeah. Okay. That's